Vamos rápidamente con esos mitos que no hacen que la creatividad en las empresas aflore. El primero, pensar que la creatividad es un talento natural. Claro, o naces con ese talento como Mozart, o si no, no hay nada que hacer. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión para la empresa? Que si no tenemos gente creativa hay que despedirla y cambiarla por otra. No, debería ser así. La siguiente sería que, el siguiente mito, que la creatividad no puede enseñarse. Es decir, como al final naces con ella o no naces con ella, es algo que no se puede enseñar, apenas las tenemos en nuestro sistema educativo, en el sistema universitario, la asignatura de creatividad se ve en muy pocas carreras, por lo tanto se acaba subcontratando. Otro gran mito es pensar que la creatividad es para rebeldes. Esa gente que, de alguna manera, por su propia forma de ser, por su propia naturaleza, tiene una tendencia a retar lo establecido. Bien, es el primer paso de la creatividad. La creatividad requiere retar lo establecido. La gente rebelde, por su propia forma de ser, ya lo hace de una manera natural, pero no debe ser el único paso. Como saben, está el siguiente, que es la capacidad de después modelizar. Hay que destruir para luego construir. Se trata de pensamiento divergente para después pensamiento convergente. Este es otro gran mito, hay que sorprender a todos. La creatividad, la innovación, ¿verdad? Es aquel mago que viene una chistera, saca un conejo y todos, ¡oh! Cuando las empresas pedimos innovación, creatividad, mucha gente se atenaza porque tienen el sentimiento que les están exigiendo que sorprendan a los demás. Y no, la creatividad a pequeños saltos es la mejor creatividad que pueden tener. Cuesta menos dinero, es menos arriesgada, es muchísimo más barata, por supuesto, es más fácil de implementar. Es un real evidence, la gente va viendo pruebas reales de que las cosas que se van proponiendo van saliendo adelante y además de poco en poco se consiguen grandes cambios. Si no, piensen en el automóvil, es un ejemplo que pongo a menudo. Los ingenieros jamás se plantearon modificar un automóvil en su totalidad. Fueron pequeño punto, ahora los frenos, ahora el embrague, ahora la carburación, ahora el sistema de seguridad en la suspensión, etc. Y poco a poco el coche se va transformando. Lo mejor que podemos tener, mensaje clave, es mejor innovar de forma reiterada y paulatina que de forma puntual y absolutamente radical, entre otras cosas porque una empresa que no lo hace habitualmente y no innova de una manera paulatina, cuando llegue este momento no sabrá realmente cómo hacerlo y se encontrará ante un reto demasiado difícil. Otro gran inhibidor es el miedo a equivocarnos, lo sabemos, es un tema que se ha hablado ampliamente culturalmente. ¿Cuál es la consecuencia para la empresa? Clarísima. Se debe definir claramente dónde reside la responsabilidad del error en la innovación. Como iremos viendo, toda innovación lleva asociada un grado de error alto, elevadísimo. La gestión de la innovación, entre muchas otras cosas, supone gestionar el error que la actividad innovadora lleva asociada. Este error, si se produce, ¿de quién va a ser responsable? Si no, la gente no va a producir ideas, no va a querer, porque lo primero que va a pensar es, si esto sale mal, va a ser mi responsabilidad o dónde reside esta responsabilidad. ¿Dónde reside la responsabilidad del error en el proceso de innovación? Otro gran inhibidor es la percepción sesgada de la realidad. Esto es muy importante. El consejo aquí es muy claro. No se pongan a innovar si no primero hay un consenso más o menos amplio sobre el objeto en el cual vamos a innovar. Es decir, si la realidad no la vemos más o menos del mismo modo, ¿cómo diantre nos vamos a poner de acuerdo en cómo hay que transformarla? Por lo tanto, muchísima comunicación y tener muy claro un consenso muy amplio sobre los objetos en los cuales nos vamos a poner a innovar. Si nos vamos a poner a innovar con nuestra ventaja competitiva, ¿hay consenso sobre eso? Una pregunta muy a menudo que digo, ¿por qué somos como somos? Formular en su empresa solo esta pregunta, ¿por qué somos como somos? Solo esto, y llegar a un acuerdo, a un consenso a esa respuesta sería dificilísimo. En realidad el arte no viene, por ejemplo, el cubismo de intentar copiar la realidad desfigurada, viene de aproximarse a una realidad lo más objetivamente posible y desde ahí, con la creatividad, tener la capacidad de transformarla. Por lo tanto, mensaje clave número 3, un diagnóstico compartido y libre de prejuicios, ya por sí solo, ya pone en marcha la innovación. Porque ya ese consenso, esa ver la realidad de una manera común, ya enseguida produce rápidamente innovación enseguida. Bien, otro inhibidor muy claro es lo que llamo el peso de los modelos. Yo defino modelos como un conjunto de elementos que están articulados de una determinada forma y que por lo tanto los vemos igual. Todo en la sociedad son modelos, todo en la sociedad son protocolos. En realidad, la sociedad ¿qué quiere? Quiere individuos previsibles, la empresa previsibles. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa que la gente cruce la calle de manera creativa, ¿verdad? Porque sería peligroso. Ustedes se suben a un avión y el comandante dice, hola, buenos días, les habla el comandante Peláez, tenemos slot para salir dentro de 2 minutos, el tiempo en ruta va a ser bueno, nuestra duración del vuelo va a ser 1 hora y cuarto aproximadamente, y les comunico que soy un piloto tremendamente creativo.
Sea creativo cuando vuele solo. Hoy aplique el protocolo. Las empresas viven de protocolos clarísimos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es absolutamente la eficiencia. ¿Cuál es un gran inhibidor de la creatividad y la innovación en las empresas? Que la gente seguimos protocolos. ¿A qué conclusión nos lleva eso? A una gestión activa de la lógica de la creatividad. Es decir, o rompemos protocolos o queda muy claro cuál es el momento en que el protocolo queda aparte porque lo que estamos haciendo es pura divergencia, lo que estamos haciendo es retar lo establecido, o si no, la gente realmente no se va a poner a innovar. La falta de un método muy rápido. ¿Cómo funciona la creatividad? Es algo que sabemos. Foco, desconexión, conexión, lo he dicho con el rebelde, divergencia, convergencia. Se trata, como siempre, de lanzar provocaciones. La palabra provocación, paradoja, es esencial en innovación. ¿Cuánto tiempo destinamos al día a producir paradojas para nuestra empresa? Una pera de 6 sabores. Foco, una pera. Provocación de 6 sabores, conexión. No es una pera, claro, si no, no tendría 6 sabores. Así funciona exactamente la creatividad. Fijémonos, lo he explicado en muchísimas ocasiones, si intentamos ver esta imagen, cómo el cerebro al principio ve unos árboles al revés, ¿verdad? A medida que ustedes van mirando. No tiene lógica, los árboles van viendo que hay unas hojas, parece el suelo, vemos el pez nos deja entrever que hay algo, por lo tanto, que eso es agua, y que el reflejo en realidad es sobre el agua, y por lo tanto los árboles que están al revés son el reflejo de los árboles que deben estar más arriba del derecho. Así funciona exactamente la creatividad. Primero no entiendes, buscas y después conectas. En las empresas el reto para la innovación es formular paradojas, formular provocaciones. Nuestro cerebro humano, de manera absolutamente automática, ya va a realizar impulsos eléctricos que van a intentar buscar una lógica, aunque la paradoja aparentemente no lo tenga. Lo he explicado en muchas ocasiones que la creatividad funciona igual que el humor. Un chiste es alguien que coge un foco, lo desconecta y te lo da para que lo conectes. No sé si se aprecia suficientemente bien, es un chiste de Sempé. ¿Cuál es el foco? Que, bueno, estamos viendo como él, siempre racionalizar un chiste es muy aburrido, pero lo tengo que explicar. Él quiere matarla a ella, la odia. Y en lo siguiente que estás viendo es que ella le quiere matar a él, pero de eso no va el chiste, lo que va el chiste es que ella sabe que él le quiere matar, ¿verdad? Y esa es la conexión. ¿Cuánto tardamos en entender un chiste? Algunos más, pero en general tendemos a ir con cierta velocidad. Realizamos las conexiones con mucha velocidad. Por lo tanto, en las empresas, la gran conclusión a que esto nos deriva es que, dado que nuestra mente conecta rápido, y principalmente gente que no se considera creativa a sí mismo, ingenieros, matemáticos, arquitectos, tienen una capacidad de conexión muy, muy rápida, en la medida en que seamos capaces de formular provocaciones y enseguida dar pistas y paradojas, se fomentará muchísimo más la creatividad. Por lo tanto, el mensaje clave número 4, la creatividad se inhibe por la ausencia del arte de provocar y no tanto por una incapacidad para resolver. Y esto es fundamental en gestión empresarial. Falta mucha más provocación que capacidad de resolución. Este sería el gran mensaje de este tema. Y esto es una conclusión fundamental en innovación. Tenemos que asegurarnos de que tenemos a las personas en puestos de trabajo que son aproximadamente afines a sus querencias, que están en sectores de actividad que les gustan, que están realizando tareas, no todas siempre evidentemente van a encajar, pero que gustan o que van con lo que quiere la persona. Miren, la innovación, la creatividad solo aparece si estás con una tarea con la cual disfrutas. Si no, puede suceder un poquito a corto plazo, pero a medio o largo plazo acabará seguro. Motivación intrínseca. Y después está la motivación extrínseca. Muy bien, el beneficio, el incentivo, el bonus, funciona. Muy importante, no se trata de premiar por lo que el trabajador ya tiene que hacer. Uno estará pensando, ¿por qué tengo que primar la innovación si en principio yo ya sé que estoy pagando un salario para que la gente tenga ideas? No, no se trata de eso, se trata de compartir el valor creado. La innovación funciona cuando las personas que trabajan en una organización saben que van a poder compartir el valor que se crea. Por lo tanto, el mensaje aquí clave es que la innovación tiene tanto que ver con recursos humanos como con I+D o con marketing. Esto es fundamental. Motivación intrínseca, motivación extrínseca. So I'm going to talk about design and innovation. And in my mind, those two disciplines overlap very strongly because
my firm, IDEO, started it as a design firm and is now an innovation firm using essentially all the same people and the same processes. And I think that part of the reason that the line between design and innovation has gotten a bit blurred in recent years is because the word design itself has been stretched. That what used to mainly mean product design and fashion design now includes the design of services, the design of customer experiences, even the design of enterprises. And one of the indications that I got that there was something had changed about the world of design was that when I joined our firm, if you wanted to read about design, you had to go to a design magazine. There was these kind of boutique magazines around the world, read by a very small number of people and almost no one with a business background, right? And so if you wanted to read about design, you had to seek out these small and usually quite expensive magazines. But recently, I've noticed that design is now a cover story on business magazines all over the world because the business world has embraced design as a path towards innovation. Yesterday, everyone who was here heard from my friend Tom Peters, and Tom has been one of the most vocal advocates of the power of design. So, Tom, as Tom often says, design is not just some aesthetic thing. It's not just some surface treatment of things. He says, design is a value generator. Design can drive enterprise strategy. Design can make the difference between love and hate. And think about in your company, if there was something that could make the difference between love and hate, between your customers loving you and hating you, between your employees loving you and hating you, if there was a tool out there, if there was a discipline out there that you could tap into, wouldn't you want to pursue that? And we think that that is partly the power of design. Tom talked about design a bit yesterday, and he said a couple of nice things about me, but what Tom did not say is that he wrote the foreword to my first book. My first book, The Art of Innovation, if you ever see it, open up inside the front cover, and you notice that the foreword is written by Tom Peters. And you'll notice if you read the foreword, or if you pursue it down a little bit, there's a local connection because Tom told me he was so busy, he wasn't sure he'd have time to write the foreword because he was taking this long international trip. And so he didn't really promise me that he would do it, but right when we were going to publication, I got this email from Tom and it had the foreword in it. And if you look at the byline on the email, it says, Tom Peters, Buenos Aires, Argentina. So he not only wrote the foreword to my book, he wrote it right here in Buenos Aires. So on this subject of innovation and design, I almost don't expect people to trust me anymore. I have gone native on the topic of innovation. I have dedicated my whole career to it at this point, which means if innovation goes out of fashion next year, I might just have to quit and go home, right? And so I recognize that means I have a little bit of a bias, a pro-innovation bias. And so to support my point of view on the power of design and innovation, I brought along two sources today, two people who I think might be slightly more objective than me. And so the first of these is Business Week magazine, which is, you may have noticed in the previous slide, they have cover stories every year on the topic of design. But I don't want to talk about the design issues. There's this annual issue of Business Week magazine they call the Business Week 50, which is what Business Week magazine believes are the 50 best publicly traded companies in North America. And when they're sorting through those 50 companies, trying to figure out which companies deserve to be on that very short list, because there are many thousands of companies who aren't on the list, a few years ago they were sorting through trying to figure out what was distinctive about those companies. As we say in English slang, what makes those companies tick? They looked at a lot of different variables, but they eventually distilled it into a single key success factor, and that factor was innovation. So Business Week says, what does matter in this topsy-turvy world where there's no bedrock, no true north, no preferred market wisdom? In a word, innovation. And Business Week went on to say,
who survives in this new climate? The innovators. They don't just have new designs, they passionately pursue new ways to serve their customers. So that's what I want to talk about today, that combination of having new designs, but also passionately pursuing new ways to serve your customers. That's the kind of innovation that I want to talk about today. So that's the Business Week source. I'll quote one other, which is one of my favorite marketers in the world is a guy named Scott Bedbury. Scott Bedbury, some of you may have seen his book. He wrote a book called A New Brand World. And Scott was head of brand for both Nike and Starbucks. And to his great credit, Scott was present at both of those companies when the brands rose to global prominence. And I know that Starbucks does not have a presence here, but I imagine you've heard about them because they have been incredibly successful in the last decade. And it's a very strong global brand. But Scott, I've seen him a few times, and I've heard this message a few times. And it took a while to sink in. But Scott, in his book and in his presentations, he says, what's new in this new brand world is the need for greater innovation in both product design and marketing communication. So he says, in the future, standing still will be lethal to any brand. So about the fourth or fifth time I heard Scott say this, we were in Singapore together, and I said, Scott, you know, I believe you. Standing still is lethal to any brand. But I said, look, that doesn't even seem like a possibility. I haven't encountered a company in the last 5 years that's even thinking about standing still. Now, you know, it used to be true that you could at least move forward at a slow pace. Right? Back when I was born, I grew up in an industrial town in the US called Akron, Ohio. And back then, what they called themselves in Akron, Ohio, they called it the rubber capital of the world. Now, people in the US have this not so charming trait of sometimes saying the world when they really mean the US. And so what they meant back then was, when they said rubber, they meant tires. What they meant was 100% of the passenger tires for US manufactured cars were made in my hometown, which meant everybody worked in a tire factory because that's where all the jobs were. So back then, you could move forward at a pretty slow pace because you were only really competing with other companies in Akron, Ohio. And it wasn't that hard to compete. It wasn't that hard to know what everybody else was doing because all the executives from all the companies played golf together on Monday nights at the Firestone Country Club. And they all played poker together on Thursday nights. And so they kind of knew what the other companies were working on. And so they had almost a gentleman's agreement that all you have to do is once every 2 or 3 years come up with maybe a new tire tread or something like that and come up with a clever marketing name for it. And that was enough. So they kind of coasted. They did almost stand still for a number of years. But during my childhood, there was a big innovation. And guess what? The big innovation didn't come from these people who were standing still in my hometown. It came from overseas. In this case, it came from France, from a company called Michelin, who created this product you've probably heard of called radial tires. And the guys in Akron, Ohio weren't buying it. It was all guys back then. It seemed to be only my male relatives worked at the tire companies. And they said, these radial tires, terrible idea. They last longer than the other tires. That's bad for business, right? So they said, we don't really like radial tires, right? And so they went kind of slowly towards that. In fact, one of the things, I'm not proud of this, but one of my relatives said at one of the holiday dinners at our house, he said, besides, he said, who's going to buy tires from French people? As if it was just ridiculous that somebody from America would buy a product, you know, a tire, a kind of manly product in his mind, from someone in France. Well, of course they did. A lot of people did. And so what happened was the people in Akron, Ohio, who slowed their pace of innovation paid a tremendous price. Remember I said 100% of the tires for US cars were made in my hometown when I was born? By the time I went away to college 18 years later, 0%. 0% were manufactured there, which is to say the entire local industry was wiped out and has never fully recovered.
right? So they paid a tremendous price for standing still, for slowing the pace of innovation. This is where design and innovation overlap. But in both cases, it relies on this anthropology. It relies on a willingness to go out and see for yourself what people are actually doing. Tom Peters mentioned yesterday that Howard Schultz, the CEO of Starbucks, goes out to Starbucks stores at least 25 times a week, right? He's been in plenty of stores. You could say he doesn't need to do that, but he believes he does. He believes that he gets new information, that he gets new learning. And so even though you've got busy lives, I would say take some time for this anthropology. Find a way to get